Hello guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും FIFA പ്ലേയിലേക്ക് സ്വാഗതം. So, episode number 15 ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. Let's go man. Loading screen ആണ്. Wait. ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ക്യാം ഒക്കെയാണ്, ഗെയിം സൗണ്ട് ഒക്കെയാണ്, എൻ്റെ വോയിസ് ഒക്കെയാണ്. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് അറിയിക്കുക. And yeah, good. Oh wait. Steam Lab. Yeah. actually ഞാൻ എപ്പോഴും മറന്നു പോകും. ഓർക്കാറില്ല ഞാൻ. Okay. So ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഞാൻ എല്ലാ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് ഒന്നുകൂടെ മോഡാക്കുന്നതായിരിക്കും. ബട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണോ നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മുടെ മോഡായിട്ട് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. Anyways, Sushil Kumar, hi bro, what's up man? How are you? Sinan, hi Sinan bro, what's up? What? Okay. Hello guys, just give me a second. Alright, yesterday നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി. Alright, വന്നില്ല. Guarding the damn exit. All right. So one guy only enter ചെയ്യുന്നുണ്ട്. All right. Okay, you stay here, mister. Hey, where you at, man? Motherfucker! Shit, അവൻ കണ്ടില്ല. Shit. Okay. Let me check man. എവിടെ? Okay, so that means അവൻ എന്നെ കണ്ടു. എന്തോ വലിച്ചെറിഞ്ഞ അവന്. Alright. What the frick? Shit, ഇവനെപ്പോ ഓടുന്നു. Shit man. ഒരപ്പോ വന്നു. എവിടെ വന്നു? Shit man, damn. Oh no. Okay, good. We're good. I saw one guy here. So thank you, sir. Oh, damn it. Oh man, damn it. I'm back in on attack. I can't learn actually. Alright. Melee weapon കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. You know what? എനിക്ക് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് വേണം. ഒരു മെഡിക് കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി വരും. അതെൻ്റെ ഇല്ല. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല. ഓക്കെ. സൗണ്ട് കട്ടാകാൻ തുടങ്ങി. ഇന്ന് ആക്ച്വലി ഗൈസ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് ഗെയിമിന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ടൈമിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 10 minutes ഒക്കെ എടുത്തു അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ. You wait. ഇവരെ ഇത്. Alright. Shit. What the? Shit man, എവിടുന്നാ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ? എവിടുന്നാ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആള്? കണ്ടില്ല. ഒന്നാമത് കാണത്തില്ല ഇവിടെ. Oh wait, you know what? Best thing ആണിത് ഗെയിമില്. അത് ഒരു ഷോട്ട് കൊടുത്താൽ അവിടെ കിടക്കും ആള്. What the thing? എന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തേ മേനെ എവിടുന്ന്? ഓക്കെ, കയറാൻ പറ്റില്ല. ഈ ഏരിയ സോംബീസ് കുറവല്ലേ? Alright. Go. Thank you. Smoke gum upgrade കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Damn it. Okay. No.
Not yet. Okay. Shift create ചെയ്യണം man. Create ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ. Okay. Wait. Elden bro, hi bro. What's up man? AS Techie, yo. Hi bro, what's up? Joyle, hi bro. What's up man? MA YouTube, hi bro. What's up? Gamer Malayali AK47. Hello, hi bro. What's up? Holy man, thank you buddy. Zani, hi Zani, what's up? എന്തൊക്കെയുണ്ട് man? ഞാനൊരു 5 മിനിറ്റ് കിട്ടിയപ്പോൾ എത്തി വേണ്ടേ. എന്താ ഈ ഗെയിം എല്ലാ ദിവസവും കളിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ഈ ഗെയിം തീർന്നില്ല man, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഗെയിം കളിക്കാറുള്ളൂ. ആ സ്റ്റോറി ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ അടുത്ത ഗെയിമിലേക്ക് കയറാം. ഓയാ one. You know what? നമ്മൾ ഇതുവഴി വന്നതല്ലേ? Shit. Oh no, I don't want to die. What the frick? Shoot! Damn it! Shit, man, എത്ര ഹെൽത്ത് പോകുന്നത്? ഫൺ. ഒന്ന് ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. ചത്തില്ല ലൈക്ക്. Okay, I'm dead man. Shit. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇല്ല വേ. Damn it. അവിടെ നീ അവിടെ പുള്ളിക്കാരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? അവിടെ എൻ്റെ തീരെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കണം. ഇങ്ങോട്ടേ ബുള്ളറ്റ്സും ഇല്ല. ഷിറ്റ്. എക്സാം ആണ് മേൻ. ബ്രോ എനിക്കറിയാം എക്സാംസ് എന്താ കഴിയുന്നത്. Abhinav Joel, hi. Hey bro, what's up? Watching on my OnePlus 60. What? Ask me anything. Xbox lana or PS4 lana kalikkunnu man. PS4 game aanidu. Idu Xbox available alla but PS4 lo Xbox lo kalikkannu. Nothing. Shit man, damn it. You know what? Shotgun മാറ്റി വെക്കാം because അതിന് അത്ര ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഇല്ല. Wait. One. I just wasted. Shit. Waste. Bullet waste ആണെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി, ഞാൻ ചെയ്തുതരാം. ഓക്കെ, കഴുത്തെല്ലാം കൊണ്ടേക്കൊന്നും ചത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, he's down. Oh no. Thank you sir. ഓക്കെ, അവന് കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നൈസ് ഷോട്ട് ഗൺസ്. I guess നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ്, ഇത് നമ്മുടെ എയിലയുടെ ബാഗല്ലേ? യാ ഓക്കെ, യാ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ ബാഗ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ ഈ ബാഗാണ് നമുക്ക് പബ്ജിയിൽ കിട്ടുന്നത്. വെയിറ്റ്, ഷോട്ട് ഗൺ. I don't know man. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നു ഗൈസ്. ഡാം, എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. എന്തുകൊണ്ടിത്? ഓക്കെ, man, ആരും ജമ്പ് ചെയ്യരുത് പ്ലീസ്.
ഞാൻ ഇതുവരെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ആ ബോഡീസ് ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. Oh man, wait. Is it a PS4 exclusive game? Yes bro. Yeah. GTA 5 കളിക്കൂ please man. GTA 5 ഞാൻ കളിക്കാറുണ്ട് bro. GTA ഇടയ്ക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് bro. സർവർ ഇഷ്യൂസ്. I don't know. മത ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇഷ്യൂ. It's not available in Xbox. No, it's not available bro. It's a 2013 ഗെയിമാണ് guys ഇത്. Aku, hi bro. What's up man? Shamisi, hi bro. What's up man? Ask me anything. Oh thanks man. What's up? Bro Friday കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഫ്രീ ആണ് man. But bro എൻ്റെ കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് bro. എനിക്ക് സ്ട്രീം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഓഫീസിൽ പോകണം. അങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് മാൻ. കുറച്ച് ഗുഡ് എക്സ്ബോക്സ് ഗെയിംസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാമോ? യാ ഗിയർ 5 ഉണ്ട്. സീ ഓഫ് തീവ്സ് നല്ലതാണ്. ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ ചാനൽ കയറാമെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്ബോക്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ. Oh shit. Oh yeah, that's the one. That's the one guys. Okay shit. Maybe നമ്മൾ അത് ക്യാരക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുമായിരിക്കും. Where is David? അവൻ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. Come on Ellie, wake up. Chamisi, hi bro. Android PC, hi bro. Bro Forza last day ഒരു ന്യൂ കാർഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ് ഞാൻ കളിച്ചില്ല ബ്രോ അത്. ബ്രോ അൺചാർട്ടഡ് ലോസ്റ്റ് ലെഗസി കളിക്കാമോ? ബ്രോ എനിക്ക് ഗെയിം കിട്ടിയില്ല. കിട്ടിയാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കളിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രോ. GTA 5 ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഹൊറർ ഗെയിം ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. വെയിറ്റ് ഷിറ്റ്, ഐ ആം ജസ്റ്റ് വേസ്റ്റിംഗ് മൈ ടൈം. ഡാം. Come on. Oh shit, അവൻ എഴുന്നേറ്റു. Come on man. Come on. Shit. Come on man. Ishad CK, hi bro. What's up man? Welcome to Action bro. How are you? What the? Shh. I knew you had heart. Oh. You know it's okay to give up. Ain't no shame in it. അവൻ്റെ മിഷാടിയാണോ അത് കിടക്കുന്നത്? Come on Ellie. Not. Just not your style, is it? Oh, come on, man. Hello, bro. Hi, bro. You tried begging. Fuck you. Oh, shit, no. Oh. Come on, Joel, carry bar. Well, let me tell you something. Oh, no. No idea. Okay. Just കുറച്ച്. Oh, wait, man. Come on. Oh, shit. അടിപൊളി. Whoa! Shit! Oh man, enough! Stop! Fucking touch me! It's me. Look. It's me. Oh, baby girl. It's okay. damn it! Man, get the fuck out of here, bro. Come on. Shit. Oh, damn. Akos, hi bro. And for GTA 5 role play എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബ്രോ. എനിക്ക് PC യിൽ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ ലൈക്ക് PUBG PC ലൈറ്റ് വരെ എനിക്ക് 25 FPS കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ GTA ഒക്കെ എത്ര ആയിരിക്കും? കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ലാഗ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫാർ ക്രൈ കളിക്കുമോ? ഫാർ ക്രൈ ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താണ് ബ്രോ. അത്ര എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ചില ഗെയിംസ് ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല മാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി കളിച്ച ഒരു ഗെയിം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് പേ ബാക്ക്. എന്തായാലും ഹീറ്റ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഓ യാ ഓക്കെ യാ ഹേയ് now okay. Look. Shit. Hospital. Hi. This is where we get off. Well, അടിപൊളി കളറാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടോ. യൂഷ്വലി ഇത്രയും ബ്രൈറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. I don't know. എനിക്ക് ക്യാമറയിൽ ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട്. Or what Feel that about the breeze, screen huh? here? I tell you, on a day like this, I just Yeah sit man, on my porch, it's so amazing. pick away my section. Okay, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. Shit. Oh, ഗിറ്റാർ ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാം. I really like that. What do you say, huh? Alright, what happened man? പുള്ളിക്കാരത്തി ഒന്നും മിണ്ടാതെ. Ellie, I'm talking to you. Huh? Oh. Yeah, sure, that sounds great. What? Okay. പുള്ളിക്കാരത്തി എന്തോ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കും മനസ്സിൽ എന്തോ. I don't know. What the fun man? Look at that guys. Oh shit. Doors automatically align. Yo, I got some
Family photograph. Okay, let's see. I don't know. Who's this guy? I don't know. Either family or not. Forgive us. What? Alright. Alright, man. I don't. Whoa. There's a dead body, man. Damn. Or like the full bodies on. Oh man, no. So that means the family suicide is or I don't know, man. Oh shit. Okay. Come on. That can't be touched. It's full. Okay. What is that noise? I'm sure ini namakku zombies ne kittum. Infected I heard about flying the other night. Oh, yeah? Yeah. Go on, tell me about it. So, I'm on this big plane full of people, and everyone is screaming and yelling because the plane's going down. All right. So I walk to the cockpit, open the door, but there's no pilot. Wow. I try to use the controls, but I obviously have no clue. So, how to fly guys, this thing. it's a dream. So obviously, in the running chair. Before we crash, I wake up. Nice dream. Okay. Plane. She survived. Anyways, Well, you know, dreams are weird. all right. I don't know straight to pono side kudi pono. Namukku nokkam. But ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് check it out. Bro, this is the last mission. No idea, bro. I don't think it's the last mission because നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കണമെന്ന് അതിനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. സോ മേ ബി അങ്ങോട്ടല്ല പോകേണ്ടി കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഷീസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇതുവഴിയാണ് ഇത് പോകേണ്ടത്. ഇത് നല്ലൊരു ക്ലൂ ആണ് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് മറന്നു പോകണമെങ്കിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഐഡിയ കിട്ടത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് ഒക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും ഗെയിം. നൈസ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ. I'm playing a Minecraft, man. I'm also planning Minecraft start ചെയ്താലോണ് ബിക്കോസ് എനിക്ക് എക്സ്ബോക്സിൽ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. സോജിൻ്റെ ഗെയിമാണ്. എനിക്ക് സോജിൻ തന്നിരുന്നു ബിക്കോസ് അവൻ കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. സോ എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതും ഫുൾ എഡിഷൻ. അപ്പുറത്തെ കൊണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. Another city, another abandoned quarantine. Alright, thank you. സോ ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല, ബട്ട് എനിക്ക് കളിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ പി സി വേർഷൻ ഉണ്ട്. പി സി വേർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് കിട്ടും. ഞാൻ രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഗൈസ്. Let me know what's your thought, man, guys. And then, what is this? And also, yo, I forgot something. Shit. Okay, so നമുക്ക് 55 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലിസണബിലിറ്റി നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഹീലിംഗ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് ഐ ഗസ് നമുക്ക് കൊള്ളാം. ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി പേടി ബിക്കോസ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റ് ആക്കണം. ആൻഡ് ഓർ ജസ്റ്റ് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം സ്കിൽസിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം. സോ കുറച്ചുകൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സ്കിൽ എബിലിറ്റി കൂട്ടിയെടുക്കാം. അതാകുമ്പോൾ പൊളിക്കാം. സെർച്ച് മാൻ. സോ വെയിറ്റ് വേഴ്സ് ദ കമൻറ്റ്സ് മാൻ. ഞാൻ കമൻറ്റ്സ് മിസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഗായ്സ്. എന്ത് ചെയ്യാനാണ്, ഗെയിം കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയ പിന്നെ അങ്ങ് അതിലോട്ട് അങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുക. അതാണ്. ഡോ മൈൻഡ്. റൈറ്റ്. ഹേ യു നോ വാട്ട്, ഈ ഗെയിമിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്ന് ലൈക്ക് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒറ്റ ഒരു കാര്യമേ പറയത്തുള്ളൂ. ലൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ഓടാൻ പറ്റിയ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതൊന്ന് മാറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് സ്പീഡെങ്കിലും വേണം നമുക്ക് ഓടാൻ. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് എലിയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അന്നേരം പുള്ളിക്കകത്ത് കുറച്ച് ഓടുന്നുണ്ട് നന്നായി. ബട്ട് ജോയൽ ഓക്കെ ഐ ഗസ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ മണ്ടക്കൂടി പോകണം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. യാ ഐ നോ. There's that hospital the Firefly mentioned. Alright. Look it up. Hospital. What ഇറങ്ങാൻ വരട്ടെ. വെയിറ്റ്. ഞാൻ കമൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. ഡാം. എന്താ ബ്രോ വയലൻസ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്, ഇറിറ്റേഷൻ പോലെ. അപ്പു രജിത്ത് #errorgamer. Hey, what's up man? Welcome to live stream bro. Thanks for joining us. ഇന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ? ഓണ്ട് ബ്രോ. ഞാനിപ്പം ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇന്ന് ആക്ച്വലി നേരത്തെ ഇറങ്ങി, ബട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടി ലേറ്റ് ആവും പോകും.
ഞാൻ ഒരു 1.5 hours ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. വാച്ച് ഡോഗ് 2 ഫുൾ സ്റ്റോറി തീർത്തോ? ഇല്ല ബ്രോ, ഇല്ല എനിക്കത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് നമ്മുടെ പേ ബാക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ, ലൈക്ക് ഞാൻ മുടക്കിയെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളൂ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ, അതും കൂടി തീർത്താലും നല്ലതായിരിക്കും. മീനോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്യില്ല, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട്. അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി നല്ല. ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഹൊറർ ഗെയിം ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. സോ സജസ്റ്റ് മീ സം ബെസ്റ്റ് കോൺസോൾ ഹൊറർ ഗെയിംസ് മാൻ. GTA 5 ഒറിജിനൽ ഫയൽ അല്ല ബ്രോ, റൈറ്റ്? GTA 5 ഒറിജിനൽ ഫയൽ ഇല്ല ബ്രോ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? എന്ത് പറ്റി ഇർഷാദ് ബ്രോ? എവിടെ പോയി? ഗെയിം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി, ഇനി എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറി മാൻ? നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ബ്രോ ഏതെങ്കിലും ഹൊറർ ഗെയിം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മിക്ക ഒരു കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആദർശ് അരവിന്ദ് ഹായ് ബ്രോ. FIFA 19 കരിയർ മോഡ് ചലഞ്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും മാൻ. മലയാളത്തിൽ ആരും ചെയ്ത ചലഞ്ച് ഏത് കരിയർ മോഡാണോ? കരിയർ മോഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെയ്താണ് ബ്രോ. ഐ ഡോണ്ട് നോ കരിയർ മോഡാണോ ചെയ്തത്, വേറെ എന്താണോ ചെയ്തത്? ഫുട്ബോൾ സോക്കർ ഗെയിം. യോ ഓ വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ, വെൽക്കം ടു ഓപ്ഷൻ ബ്രോ. ഹേ സ്റ്റീം ലാബ്, വാട്ട്സ് അപ്പ് ബഡി? ഓക്കെ, ആരും പുള്ളിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വിഷമം വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാണ്. ചാനൽ വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ മാൻ, ഡാം ഇറ്റ്, ഐ ഹേറ്റ് ദോസ് തിങ്സ് മാൻ. അഭിജിത്ത് ഷാജി ഹായ് ബ്രോ. വാട്ട്സ് മാൻ? ടോം ഓക്കെ, യു വിൽ റിമൈൻഡ് മി ഫ്രണ്ട് ബ്രോ. എനിക്കൊരു പാകിസ്ഥാനി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിയാണ് എന്നെ ടോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബട്ട് പുള്ളി തിരിച്ചു പോയി നാട്ടിൽ. ആൻഡ് യാ ഇപ്പോൾ അഭിജിത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു. നൈസ്. ദ റീസൺ ബിക്കോസ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നെയിം തോമസ് എന്നാണ്. ആൻഡ് പുള്ളി തോമസ് എന്ന് ഫുള്ള് പറയില്ല, ടോം എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ആക്ച്വലി പുള്ളി പറയുന്നത് ടോം എന്നായിരുന്നു, ബട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ ടോം എന്നാക്കി. ഷെറ്റ്. give me some good loots. ഞാൻ എന്തായാലും ഉള്ളിൽ കയറാൻ മുമ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ, ബിക്കോസ് ആസ് ഓൾവേസ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫൊഗറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഹൈ ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇവിടെ. ഡാം അവിടെ ആക്സസ് ഇല്ല. ഉള്ളിക്കറ. സോറി ബ്രോ, ഒരു വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതാ ഞാൻ പോയത്. വേണം. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഐ ടോൾഡ് യു ഓൾറെഡി. ഗൈസ് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം കണ്ടാൽ മതി എന്ന്. റിമെമ്പർ? ഹായ്. ജംപ്. ഓക്കെ, ജോയിലിന് ജംപ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ലില്ല. ഡേം ബ്രോ, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. വൈ ജോയിൽ? Why? You're an amazing fighter, but jump അറിയില്ല. Damn. Where's she, by the way? Yo. Where is she? പുള്ളിക്കകത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്കുവാണ്. ഡാം, ഞാൻ അവിടെ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, എന്നൊന്നും മിണ്ടിക്കൂടെ? അതുമില്ല. ഓക്കെ, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കണ്ടിട്ട് എന്താണ് ഇത്? തിയേറ്റർ ആണോ? ആണോ മാൻ? ലെറ്റ്സ് കണ്ടിട്ട്. ഓ ക്യാപ്സൂൾ 10 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാൻ. ടോട്ടൽ എത്ര? 65. Okay, not bad. Usually 5 കിട്ടാറുള്ളത്. Oh, there's a dead body. ഇങ്ങനത്തെ ഡെഡ് ബോഡീസ് ഇഷ്യൂ അല്ല. What is that? Is that a metro station or what? Or railway station? Or bus station? I don't know. കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. Like another bandage. Wow. Take. What's the note? Okay. It's audio later on, man. We didn't have a clue back then. Everything all right? Yeah, I'm fine. No, I don't think so, man. Kind of seem extra quiet today. Yep, I told you. Oh, sorry. No, it's not. Alright, ഇവിടെല്ലാം ക്ലിയർ ആണ്. ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. കയറാൻ പോവാണ്. ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് ആണോ മാൻ? എങ്ങനെ കയറും? ലൈക്ക് ചോയ് ഇവിടെ വഴിയൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഡാം. ഏയ് പോകുന്ന എങ്ങനെയാ വേണ്ടേ? എങ്ങോട്ട് പോകും?
Oh, yeah. Okay, good. We Hey, could use that ladder. come here. Hello? Hello? No. പുള്ളിക്കാരത്തി മൈൻഡ് പോലും ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ സോ ഐ ഗസ് നമുക്ക് തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. Here we go. Come on. ആ വരുന്നുമില്ല രാഷൻ. ഹലോ എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി The ladder. Come on. I don't know man, എന്താണ് ലൈക്ക് ഒന്നും തുറന്ന് പറയുന്നുമില്ല. എമോ നോക്കി യൂസ് ചെയ്യും മാൻ. യാ ഉണ്ട് ബ്രോ. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കണക്കൂട്ടലുകൾ കഴിച്ചു പോകും മാൻ. ഡാം അതാണ്. എന്നെ മോഡറേറ്റർ ആക്കാം മാഡം ബോസ്. മാൻ മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോണു ബ്രോ. ഞാൻ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ പോയിന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉള്ള ടോപ്പ് 6 പേരെ ഞാൻ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും. ടോപ്പ് 6 പേര്. ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ എക്സാംസ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ come on. Ellie! Ellie! What happened man? എന്താണ് പുള്ളിക്കാരത്തിങ്ങൾക്ക്? Alright. Good. You gotta see this. What is it? Okay. പിന്നെ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചെക്ക് ചെയ്യാം. ലോഗൻ. ഓക്കെ സ്ലോ ആണ്. എന്തൊരു സ്ലോ ആണിത്. I hate man. Wait, what is this? What the hell is... Are you kidding me? What? Like what? It's a bus, just bus. Where എന്താണ്? I don't know man. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര്? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. Where is she man? പുള്ളിക്കാരത്തി അങ്ങ് ഓടിപ്പോണല്ലോ. Wait. Come on. Come on, hurry up. Wait. Come on. ഓടിപ്പോടുത്. ആ കുട്ടിക്ക് പണ്ടേ അനുസരണയില്ല. Alright, so boys, I want to palm it. Don't scare it. I won't. Oh, it's a... I saw a giraffe. Damn. Oh, What are you doing? really? It's all right. Come here. ഇത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് അല്ലല്ലോ? Come on. So fucking cool. Oh man, nice. 3 ഉണ്ട് കേട്ടോ. Where's it off to? Here, come on, let's go. Slow down. Wait. Come on. That means like wild animals കാണുന്നതാണോ? Hurry up. Wait, don't make noise. കത്തിക്കുന്ന. Wait, വീണോട്ട് പോയത്? What the heck? എവിടെ പോയി പുള്ളി? ഞാൻ താഴെ ഫുള്ളി ചെക്ക് ചെയ്തോ? മേ ബി സ്റ്റെയർകേസിന്റെ താഴെ എന്തെങ്കിലും? നോ, നോത്തിങ്. I don't know എവിടെയാണെന്ന്. By the way, background music അടിപൊളിയാണ്. Like slow music. Okay, ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. Oh man. Okay, damn man, എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടത്? Wow. Okay. Shit. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ മേ ബി എന്തെങ്കിലും മിസ് ചെയ്താലോ? Alright. ഇതാണ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള. ബട്ട് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് മാൻ. ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദ വ്യൂ. അവിടെ നിന്ന് ഇനി ഇതുപോലെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന്. So, is everything you were hoping for? It's
got its ups and downs, but you can't deny the view, though. That's it? Okay. GTA 5 PS4-ൽ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് പറ്റും ബ്രോ. ഞാൻ എല്ലാം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം GTA 5 PS4-ലാണ് കളിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ Xbox-ലും. സോ യാ പറ്റും ബ്രോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. നോ എനിമീസ്. വാവ്. ഓൾറൈറ്റ്. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് വായിച്ചത്? പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പോയി ലൈക്ക് ചാറ്റങ്ങ്. വെയിറ്റ് ബ്രോ. ലാസ്റ്റ് മിഷൻ ലാസ്റ്റ് മിഷൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ്. ഇൻഫെക്ഷൻ ഹെൽത്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമേ. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഐ തിങ്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ബ്രോ വാട്ട്സ് എ മാൻ. അബ്ദാമിൻ ഹനീഫയ്യോ ബ്രോ വാട്ട്സ് എ മാൻ. ഇപ്പോൾ ഫോഴ്സ കളിക്കാറില്ല മാൻ, ടൈം കിട്ടാറില്ല ബ്രോ. ഡ്യൂട്ടി ടൈം കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ വർക്കാണ്. അതാണ് മാൻ. കമൻറ്റ് നോക്കല്ലേ മൂഡ് പോകുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് നോക്കട്ടെ. ഈവൾ വിത്ത് 2 men. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ ഗെയിം ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്ന്. ഇസ് എ കമാൻഡ്. ഓക്കെ ഡ്യൂഡ്. Hey dude, block what's up man? Welcome to Let's Do and join the party and go together. What? Aha. Kumar, thank you man. Abjit month കഴിയുമ്പോൾ മുമ്പ് നമുക്ക് almost 6K ആവും. ഞാൻ ക്ലാസ് എല്ലാവരോടും പറയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ. ഓ man, thank you buddy. Hi man. ട്രൈ ചെയ്യും man. എനിക്ക് ആ ഗെയിം കിട്ടിയിട്ടില്ല man. ഞാൻ ഗെയിംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് ഞാൻ കളിക്കുന്നത്. Okay. Hey Sumesh bro, hi bro, what's up? Reply ta bro. Reply wait. See, ഞാൻ ചില കമൻറ്റ്സ് മിസ്സായി പോകും man. എവിടെയാണ് ലൈക്ക് ബ്രോയുടെ കമൻറ്റ്സ് ഒന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. ബ്രോ GTA 5 കളിക്കുമ്പോൾ മൗണ്ടൈൻ സൈക്കിൾ പോവുമോ? ഓഫ് കോഴ്സ് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യാൻ ഇരുന്നതാണ്, ബട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള എൻ്റെ കസിൻ ഉണ്ടല്ലോ സോജി, അവൻ എന്നെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഓസം. ഇപ്പോൾ എനിമി വരും വേണ്ട. റിയലി ഓ ഷിറ്റ്, എന്നെ പേടിപ്പിക്കില്ല ഇങ്ങനെ. പോയിന്റ്സിൻ്റെ കാര്യം ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ? സോ ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് 5 minutes ഒരു സ്ട്രീം കാണുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പോയിന്റ് വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ ഐ തിങ്ക് എങ്ങനെ പോയിന്റ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ. എനിക്ക് പോയിന്റ്സ് പലരും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബട്ട് എനിക്കറിയില്ല എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പോയിന്റ് എന്നാണോ പോയിന്റ്സ് എന്നാണോ? സോ സംതിങ് സ്റ്റീം ലാബ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്യുമായിരിക്കും. ഓർ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്സ്. I don't know. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. സോ ഒരു പോയിന്റ്സ് ലൈക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണോ ഉള്ളത് അവരെ അതിൽ 6 പേരെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് അവർ മോഡായിരിക്കും ഫോർ 1 month. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വീണ്ടും ഹയസ്റ്റ് ആർക്കാണോ അവർ ആയിരിക്കും മോഡ്സ്. ഓക്കെ, ഏയ് കം ഓൺ. ആരോ പറഞ്ഞു തുറക്കുമ്പോൾ പണി കിട്ടുമെന്ന്. ഓക്കെ, സി ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പോയിന്റ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. 56 എൻ്റെ പോയിന്റ്സ്. You know that, right? Okay. What's the other option? Go back to Tommy's. Just be done with this whole damn thing. After all we've been through. Everything that I've done. It can't be for nothing. പുള്ളിക്കടുത്ത് ഒരു മടിയില്ലാതെ കയറി. Adarsh, thanks. Okay, no problem. എനിക്ക് 4 points. What? Alright. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് തന്നത് നമ്മുടെ ഓൾസോ ഗെയിമർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യൂട്യൂബറുണ്ട്. പുള്ളിയാണ് ഈ ഐഡിയ തന്നത്. പുള്ളിയുടെ ചാറ്റിൽ പുള്ളി അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ, അത് നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണല്ലോ.
We'll go wherever you want. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് സ്റ്റീം ലാബിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. Well, I ain't leaving without Right. you. Ellie, wait. Go wrap this up. Wait. Alright. Where is she? Okay, അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഓപ്ഷൻ. ബട്ട് അതിനു മുമ്പ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഫുൾ എനിക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് ഒന്നും ഇതിനായിട്ട് കിട്ടിയില്ല. വേണ്ട. ഓക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരത്തി എവിടെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോകും. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ. എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നൽ. ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരത്തിൻ്റെ മൂഡ് ഓഫാണ് ഇപ്പം. മേ ബി അതായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ റൂമിൽ നിന്ന് കയറട്ടെ. വെയിറ്റ്. അതിന് മുമ്പേ എന്തെങ്കിലും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. Alright. Let's go. Alright. Doors. Shit. What the heck, man? എനിക്ക് ഈ റൂമിലേക്ക് കയറാൻ തന്നെ പേടിയാണ്. ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുമോ? ഓക്കെ, അടുത്ത കോമിക്സ് ഞാൻ ഇതിലായിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തി അതിന് ശേഷം വായിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല. എന്തോ ഒരു പേടി ഗായ്സ്. ഓക്കെ, ആരെ ഓടുന്നില്ല. ആരെ ഓടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരത്തി ആണെങ്കിൽ ഓടുന്നുമില്ല. ജിറാഫൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നല്ലേ പോയത്? ഓക്കെ, പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിപ്പോയി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് വേണം. എനിക്ക് എൻ്റെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒത്തിരി കുറവാണ്. This place takes me back. How so? It was right after everything went down. I ended up in a triage just like this. Oh. Where you looked, you just saw families torn apart. The whole damn world seemed to have turned upside down in a blink. Is that after you lost Sarah? Yes, it was. I can't imagine losing someone you love like that. Ask Vinity, how much does I have, bro? Bro, type point. Yeah, bro, point type either. It's okay. Salman, hey Salman, bro, what's up? എൻ്റെ പോയിന്റ് കാണുന്നില്ല. വാട്ട് ബ്രോ? ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണും. എന്തായാലും വരാതിരിക്കത്തില്ല. വോ 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 ഡിഡ് യു സീ ദാറ്റ് ബോയ്സ്? വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു മാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യു നോ വാട്ട്, നമുക്ക് മാപ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. മൈ ഇഡിയറ്റ് മാൻ. അതൊക്കെ അത്ര അവസരം ഉണ്ടായിട്ടും മെഡിക് മാൻ, മെഡിക് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, എനിവേസ് ഞാൻ കുറച്ച് അപ്ഗ്രേഡ്സ് ചെയ്യട്ടെ. ലോങ് ഗൺ. വെയിറ്റ്, അല്ല ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഹോൾഡർ വെപ്പൺ ഹോൾഡർ എന്താ സംഭവം? എനിവേസ്, റീലോഡ് സ്പീഡ് level 2, fire rate 3, 1. Okay, and 40 fire rate. Okay, so recoil കുറച്ച് down and എൻ്റെ ഇല്ല ലൈക്ക് ബുള്ളറ്റ്സ് ഇതിനൊന്നും. So reload speed, yeah, recoil, yeah, ഇത്ര പെട്ടെന്നാവുന്നേ. സ്കോപ്പ് അല്ല, ഞാൻ സ്കോപ്പ് ഇതിനായിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് യാ, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ഷോർട്ട് ഗണ്ണായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് വേണ്ടി. ഫയർ റേറ്റ് കുറച്ച് അതില്ല നമുക്ക്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൾറൈറ്റ്, എൻ്റെ ഈ ഗിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ. ആൾറൈറ്റ്, നെക്സ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട.
got something for you. Here. Maria showed this to me and I stole it. What? Hope you don't mind. What? Oh, that's പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഡോട്ടറിൻ്റെ ഫോട്ടോ. ലൈക്ക് ടോമി ആദ്യം കാണിച്ചതാണ്, നമ്മൾ അന്നേരം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച. Well, no matter how hard you try, I guess you can't escape your past. അടുത്തേക്ക് ഇത് അവൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നല്ലോ. ഇത് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് പോകാൻ പറ്റും. എലി ഒന്ന് മാറിക്ക് കൊച്ചേ. ആ താങ്ക് യു. ഓക്കെ സോ ഗൈസ്, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയ മുമ്പേ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് അങ്ങോട്ടൊന്നും നമ്മൾ കയറിയിട്ടില്ല. അനോ ഇവിടെ എവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണാതില്ല. ഞാൻ അവിടെ പട്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടു. എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും. Told you guys, എത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ബ്ലഡ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? പട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ. യാ ക്യാപ്സൂ. ഓക്കെ 75 ഐ ഗെസ്. 75 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 85 സംതിങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓ 70 ആണോ? യാ ഇറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് 80. റൈറ്റ്. സോ ലെവൽ 5 കിട്ടി നമുക്ക് ടൂളിൻ്റെ. വാവ്, പൊളിച്ചു വേൻ. സോ ലാസ്റ്റ് ലെവലായിരുന്നത്. ഇങ്ങോട്ട് വരത്തിലധികം ആ പോർഷനിൽ മിസ്സായിപ്പോയി നമുക്ക്. എൻ്റെ ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനും പറ്റത്തില്ല. റൈറ്റ്. Last round. Okay, what is that? Alright, anyways, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു, നമുക്കത് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചു. വേണം, സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട്. But wait, what is that? Okay, it's a medicine cover or something. Okay, that's it. Okay, so നമുക്ക് total 75 ആണ്. Okay, and also health upgrade. Okay, 75 എന്താ ഉള്ളത്? ഷിപ്പ് മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് 100 വേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല കറൻറ്റ്ലി. സോ ഇനി 50 കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അത്യാവശ്യം ഹെൽത്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു റൂം കൂടി ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? That's it. Thank you. വളരെ നന്ദി മാൻ. റൈറ്റ്, അവിടെ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. ലെറ്റ്സ് മൂവ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ജമ്പ് ചെയ്യത്തില്ല. മാൻ ജോയിൻ ചെയ്ത് പ്രായമായി അത്രയ്ക്ക്. Four points. ഞാൻ 50 എന്തെങ്കിലും with in 1 week's Adam boss. Don't worry man, don't worry. आपका भी नंबर आएगा, just wait. Alright, let's go boys. I don't know ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ടാങ്കൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുന്നു. ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചത്? സൽമാൻ, what happened? Why bro? എന്താണ് ഇങ്ങനെ വിഷമമുള്ള ഫേസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ബ്രോ GTA 5 റോൾ പ്ലേ കളിക്കും. റോൾ പ്ലേ കളിക്കാൻ ബ്രോ എൻ്റെ പി സിയിലെ ഗെയിം വർക്ക് ചെയ്യില്ല ബ്രോ. എൻ്റെ പി സി ഗെയിം കൊണ്ട്. ബട്ട് എൻ്റെ ലാപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല ബ്രോ. എൻ്റെ വളരെ മോശമാണ് കണ്ടീഷൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം ഗെയിംസ് ഒന്നും അധികം കളിക്കാറില്ല. ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് എൻ്റെ കോൺസോൾസ് ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യും. ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലേ? ഇനി ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ ഇനി ചാൻസ് കുറവാണ്. ഞാൻ ഇനി പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യും. നാട്ടിൽ പോകുമ്പോഴേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, ഇപ്പോഴേ ഇല്ല. What do you mean? They're gonna be there. The fireflies. I'm
sure of it. Wait, കയറാൻ വരട്ടെ. ആദ്യം ഒന്ന് വെയിറ്റ്. ഇവിടെ വഴിയൊന്നുമില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ പോകും? ഓ നൈസ്. സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നു. ഈസി. വെയിറ്റ് ബോയ്സ്, ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ മാൻ. ഓ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ട്. ക്യാപ്സൂൾ? നോ, ക്യാപ്സൂൾ അല്ല. ടൂൾസും ഗിയറൊക്കെയാണ്. മച്ചാ ഈ പോയിന്റ്സ് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മാൻ? പോയിന്റ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾ ഒരു മാസത്തേക്ക് മോഡായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അവർക്ക് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് അവർ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും. ലൈക്ക് അതാണ്. ഓ ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് ബ്രോ. ഓക്കെ ഷിറ്റ്. ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എനിക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലൈക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 ആണോ 2 ആണോ 3 ആണോ? ഓക്കെ 1. Look at that boys. 1 2 3 4 5. Damn. You know what? ഞാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ആൾക്കാരെ നോർമലി കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കാം. എനിക്ക് ഇവരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാണ് വേണം. ഓൾറൈറ്റ് ചിന്ത അവിടെ ഒരുത്തം നിൽക്കുന്നു. അവനെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇവനെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. Shit. Really? Woo! Damn it! What the freak? I won them. Come on, Ellie. What do you want? Oh, nice. Thank you, sir. Shit. Really, Marike, Ali. Okay, run. Okay, run. I guess ഒരുത്തം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കി. ഓടിക്കോ. അവനെ ഞാൻ ഒതുക്കാം. ഓക്കെ ഓട്. ഷിറ്റ്. Where is he? Okay. എടാ ഓടുന്ന എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. ഓടാത്തെ. ഓക്കെ oh shit. No. Shit. Okay. Hey buddy, what's up?
Okay, revolver. Revolver, inge revolver. Whoa! Whoa! Shit! He's here! Damn it! Okay, he about to die. Damn it. Okay, hey, what's up? I'm here. What the heck? I just missed. मार देखिए. Shit, man, this thing is not. This thing ഓടാൻ പറ്റും ഇത്ര. Okay. Okay. Oh, he's down. He's down. He's down. Oh, nice. Shit. Okay, that's എല്ലാരും തീർന്നിട്ടുണ്ട്. But wait, come on, Ellie. Alright, wait. ഈ സാധനമൊക്കെ പോയി കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ട. Break. And ഇവിടെ രണ്ടുപേരെ കൊന്നിരുന്നല്ലോ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Alright, ഒന്നുമില്ല. Let's move, man. Let me check, man. കുറച്ച് ഡെഡ് ബോഡീസ് കൂടി അപ്പുറത്തോട്ട്. അതും കൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. സമയം ഉണ്ട്, സമയമുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഇതിൽ ഇവിടെ വേണ്ട ഒരുത്തിനെ കൊന്നായിരുന്നല്ലോ. ഓ അതോ അവിടെ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. ബട്ട് നോ ജസ്റ്റ് എ ബോട്ടിൽ. ammo. Thank you. Shit, man, you and items. I can't delay it, but sound ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. Oh shit, full crack ആണ് man ഇത്. Full crackers ആണ് ഇത്. Okay. Crackers ചെറിയ ഇഷ്യൂ ആണ് man, damn it. Wait. What is this game, bro? It's a survival game, bro. Notification vanilla, damn. Happy guys are gaming. Hi, bro. What's up, man? Big Jack, hello there. What's up, man? Welcome to live stream, bro. How are you? Hello, Adam, bro. Hey, Ajay. What's up, man? Welcome to live stream. How's the game, man? It's fully, man. Which level you are reached, man? The levels okay. Undo na enikku samshayam undu. Levels undo na enikku cheri samshayam undu. Okay, slowly move ചെയ്യാം. സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ. എലി അടങ്ങിയിരുന്നോണം. ഞാൻ വന്നു. Predator, what's up, man? Snail, how are you? പൊളി. നെക്സ്റ്റ് ഗെയിം പ്ലേ, നെക്സ്റ്റ് വിച്ച് ഗെയിം പ്ലേ, മാൻ? ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് തീർന്നിട്ട് ഞാൻ ഹൊറർ ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. But let me know, man. നിങ്ങളുടെ സജഷൻ തരിക, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ വലിയ സാധനം ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ്. ഞാൻ ബാക്കിൽ പോയി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Oh, damn. Malmo is shit. What? Malmo is shit. No. Where is Malmo? Malmo വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാണാറില്ല മേനാശനെ. എവിടെയാണെന്നൊരു ഐഡിയ ഇല്ല.
പുള്ളിക്ക് PC ക്ക് എന്തോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വൈ. ബട്ട് പുള്ളിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു PS4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗെയിം പ്ലേസിംഗിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ബട്ട് ഓക്കെ, വൺ ഡൗൺ. ഞാൻ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യാണ് പ്ലാനിങ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു സോംബി ഉണ്ട്. ക്രാക്കേഴ്സിൻ്റെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമുണ്ട്. ബട്ട് സോംബീസ് അത്ര ഇഷ്യൂ അല്ല, ക്രാക്കേഴ്സാണ് മാൻ. അവർ ഒരു ചാൻസ് പോലും തരില്ല. ഡയറക്റ്റ് വന്നങ്ങ് ബൈറ്റ് ചെയ്യാണ് കഴുത്തിൽ. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈ ബാക്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുമോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. സബ്സ്ക്രൈബ് കറോ മാൻ, കമോൺ ചെയ്യൂ ഗൈസ്. നമുക്ക് സെപ്റ്റംബർ മന്ത്സ് ഫിനിഷ് ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 6K അടിക്കണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് വരെ എനിക്ക് കാണിച്ചത് ലൈക്ക് 5596 സംതിങ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അത് കുറഞ്ഞു. ലൈക്ക് 84 85 സംതിങ് ആയി പെട്ടെന്ന്. അതൊന്നും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? യൂട്യൂബ് ഗ്ലിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഗോകുൽ ജീവൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസ് കളിക്കും. ഞാൻ സമയം കിട്ടുന്നില്ല ബ്രോ. ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്ന് ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. ബിസിയാണ് മാൻ, വർക്ക് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് മാൻ. വിച്ച് ഗൺ യു യൂസിങ് മാൻ? റിവോൾവർ ഐ ഗസ്. ബ്രിക്സ്. ബ്രിക്കാണ് ബ്രോ, ബ്രിക്ക്. ഐ എം യൂസിങ് ബ്രിക്ക്. ഈസി. ആ സാധനം ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ. എന്തായാലും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊല്ലും. ഇപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് ചാവില്ല. ഷോർട്ട് ഗൺ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഹിഡൻ ഈ സോംബീസ് കയറി വരും പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് ഇഷ്യൂ അല്ല. ഇനി ഞാൻ കൊല്ലുന്നതായിരിക്കും. ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് വെയിറ്റ്, ഇവിടെ എന്തോ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണ്ട. എമോ എത്ര എമോ കിട്ടി വേണ്ട? പൊളി. Hey buddy, what's up? ബോറടിക്കുന്നോ? Shit. One. Yo! What's up, boy? I hate you. Damn it. See, I told you. I will expect it. Okay, let me switch the guns, man. Damn. Shotgun, yeah. Ellie, come on. This room is here. But it's not loot. Wait. That's a bottle. Oh my god. There's so many of them. What? Shit. Wait. Evidence of... Oh shit. Okay. ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല. വെയിറ്റ്. You know what? I got an idea. Holy shit, Joel. How was that? Hey buddy, I'm here. That's it. Fuck man, damn it. Okay, so last bullets. Okay, ഇവിടുന്ന് പോകല്ലേ, നമുക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാൻ മറ്റേ ആക്സ് കളർ. Oh shit, രണ്ടെണ്ണം. Oh no. You fucking kidding me, man? No. So guys, wait. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ ഈ ഏരിയ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ്. ഓക്കെ, അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നൈസ്, വെരി നൈസ്. റൈറ്റ്. ഓ ഷിറ്റ്, കുറേ ടൂൾസ് കിട്ടി മാൻ. ഡാം, പൊളിച്ചു മാൻ, പൊളിച്ചു. ഓക്കെ വെയിറ്റ്, ക്രാഫ്റ്റിംഗ്. യാ,
That's it. ആരുടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്? I don't know ഈ സോംബീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ബ്രീത്തിങ് സൗണ്ട് ആണോ അതോ വേറെ എന്തോ ആണോ? Stay there. Stay there. Oh shit, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനം. You know what? ഇത്തവണ നമ്മൾ നല്ല ശാന്തമായിട്ടല്ല അങ്ങോട്ട് കയറി പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, ക്രാക്കേഴ്സ് ഒന്ന് പൊക്കോട്ടെ. Whoa! Shit. I told you, like, പെട്ടെന്ന് ചാത്തില്ല ഇത്. Whoa! Whoa! Okay. Run! Shit! Damn it! Stick with me! Come here. Okay. What the frick? Shit! Oh, come on. What the heck? Shit. Oh, look at that, guys. That's a skill point. Oh, that's what? No! Ah, shit. God damn it. Shit, അത് ചത്തു man. Damn. Zombie nights? Game at Malayali. Hey bro, what's up? RDI to online gaming play ചെയ്യുന്നുണ്ടോ man? സമയം കിട്ടുന്നില്ല ബ്രോ. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സമയം കിട്ടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. ഡാം ബ്രോ, ഞാൻ വിചാരിച്ചെല്ലാം പോയി, ലൈക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും നടന്നില്ല. ഓ വെയിറ്റ്, ആദ്യം മുതൽ കളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ അങ്ങനെ. ഓൾറൈറ്റ് ഗൈസ്, ഇനി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, thank you sir. What the frick? Oh, come on, wait. Give me a second. Shit, damn it. Shoot your button. Come on, Eric, do something. Alright. I guess Elan Chatu. Oh, shit. That's it. Bottle മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Damn it, man. Shit. ഞാൻ ഒരു കാര്യം മറന്നുപോയി. Like എൻ്റെ ഗൺ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. Shit. അതെല്ലാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 3 ബുള്ളറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 3 അല്ല 2 എണ്ണം. ലൈക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോലും ഇല്ല. ഓക്കെ, ഒരു ബോംബ് ഇരിപ്പുണ്ട്. എല്ലാം പോയി ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഫസ്റ്റ്, ആൻഡ് ദെൻ പോയി ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, There's so many of them. Come on, David. No. Come on, stand up. Shit. Oh shit, damn it. Now further പോയി അടി മേടിച്ചു. Damn. Hey Ellie, what's up? Come back. Alright. Come on. Oh shit. That's it, done. Look at that, man. എൻ്റെ ഹെൽത്ത് പോയി പോകുന്നതൊക്കെ എത്ര പേര് ഒന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത്. ലാസ്റ്റ് ടൈം അവർ ഇറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു. ഐ തോട്ട് ഇത്തവണ ഇറങ്ങത്തില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് അവർ സൗണ്ട് കേട്ടു ആൻഡ് വന്നു. ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. ഓൾറൈറ്റ്.
ഓക്കെ ആ ഏരിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ എനിക്ക് ബോംബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. സോ ബോംബ് ചെയ്യാൻ മറ്റേ വലിയ ബൂമറാങ് ടൈം സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? ഓ വെയിറ്റ്, ഗഡ് ഷോട്ട് ഗൺ, ഷോട്ട് ഗൺ. ഓക്കെ ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റിവോൾവർ മാൻ? റിവോൾവർ മാറ്റി പിസ്റ്റൾ ആക്കിയാലോ? പിസ്റ്റളിൽ എനിക്ക് ഒരു ബുള്ളറ്റ്സ് പോലും ഇല്ല. ഓക്കെ സോ അമ്മ ഇതുവഴിയാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൂടി എടുക്കട്ടെ. സോ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ലൈക്ക് കുറേ 25 കണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടൂൾസ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഗുഡ് ബോയ്സ്, ഐ ആം റെഡി. ഓൾറൈറ്റ്, റെഡിയാണോ? What the heck? That was waste! Shit. Okay. Oh shit! ഓക്കെ, എൻ്റെ ഇല്ലായിരുന്നു. ഡാമിറ്റ്, ഞാൻ ബിൽഡ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ ഓയ് എലി കമൺ. ഓക്കെ, ഷിറ്റ്. Shiv. That's enough, sir. Okay, let's move. Mar. Okay, come here. Shit, that is work here. Okay, nice. Oh shit. Oh no, I don't have guns. Shit. Thing is shit, man. Whoa. Shit, damn it. Shit. Health illa, onnilla. Okay, come back. Okay. ഞാൻ കൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ബട്ട് ഗൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ നടക്കുമോ എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ, കുറച്ച് സ്പേസ്. Shit, man, this thing's so hard, bro. Really? Okay. Okay, come. All right. Where the hell are they, man? Whoa! Like, ഇവന്മാർ എന്താ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവരായിരുന്നു? ലൈക്ക് നല്ല ത്രോ ആണല്ലോ. Whoa. Come on, damn it! What the fun is that? Nice. Okay. All right. So ഈ വലുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാം തോന്നുന്നു. Oh shit. ഒന്നെറിയുന്നു, മറ്റവനെറിയുന്നു. What the heck, bro? രണ്ടുപേരും ഭാഗ്യശല്യാണല്ലോ. ഓക്കെ, throwing. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഒന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യട്ടെ. Stay here. I don't know which direction is the okay. Let me check mine. Oh my god! Shit!
Thank you. Okay, shit. Oh, run. Okay, good. Nice, man. Watch my back! Okay. Run. Location change. ഒന്ന് ഡൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര സന്തോഷമാണ്. I guess ഒന്ന് ഡൗൺ ആയോ? No. Still there. Okay, one down. No. Okay. Where is he? Coming. ഈ സാധനം കണ്ടാണോ? Hey, come on, Nelly. Come on. Keep him busy. What? Okay. എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. So just wait. ഒന്നുമില്ല. നൈസ്. ഒന്ന് എറിയുന്ന മുമ്പ് ഓടട്ടെ. കത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവരെ? ഓക്കെ അതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ. ഇനി സോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ആ സാധനം എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, വൺ ഡൗൺ. ഏയ് ഓട്. ഷിറ്റ്. Damn it, go down. One down, guys. Oh, അതും പോയി. സന്തോഷമുണ്ട് man. Damn. Shit. Damn. എന്തുവായിരുന്നു ഈ മിഷന്? But എനിക്ക് ഇന്നത്തെ മിഷനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. Endurance arrived. Okay, wait. Let me check man. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബാക്കി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഓക്കെ, ഒരു മിനി ഷോട്ട് ഗൺ ഉണ്ട്, പിന്നെ റിവോൾവർ ഉണ്ട്. സ്നൈപ്പ് റിവോൾവർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ബിക്കോസ് അതിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് വേണ്ട. ഓക്കെ, സ്വൈപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. എന്തെല്ലാം ആവശ്യം വന്നല്ലേ. ഷോട്ട് ഗൺ യാ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. എന്തുവായിരുന്നു അത്? FV പേടിയാവുന്നു man. What? I am Aji Bashir. Hey Aji, what's up? Thanks for joining us bro. എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു man. ഇത് ജോയൽ അല്ലല്ലോ, ഇത് ജോയൽ ആണ് ബ്രോ. ഇറ്റ്സ് എ ജോയൽ. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഡേവിഡ് ആയിരുന്നു. ഡേവിഡിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് വെട്ടിക്കൊന്നു. തലയ്ക്ക് മിഷേടി വെച്ചങ്ങ് വെട്ടിയും കൊന്നു. ബിക്കോസ് അവൻ നമ്മുടെ എലിയെ കൊല്ലാൻ നടന്നു. ബട്ട് അത് നടന്നില്ല, അത് ഫെയിലായി. സോ നമ്മളങ്ങ് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഐ ഗസ് ഇനി വരത്തില്ല, ബിക്കോസ് ശാന്തമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ. നമുക്കങ്ങ് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങി അങ്ങ് പോവാം. ആൻഡ് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് കുറച്ച് എമോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ. Oh shit man. No, I thought അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് no, there's a lot of ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി. ബിക്കോസ് എനിക്ക് അവരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് man. Damn. Wait. I guess നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണം ഇനി. Alright, you think you can shove that crate down? Oh, അത് താഴോട്ടിട്ടാൽ. Okay, where is she? Come here. Alright. Damn. ഫ്ലെയിം ത്രോവർ യൂസ് ചെയ്യ് ബ്രോ. ഞാൻ ലാസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. ശോകമാണല്ലോ. ഓ മാറിക്കണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ തല വന്ന് വീഴും. ഹായ് ബ്രോ. മനു സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഹേ ബ്രോ, കണ്ടെയ്നറിന് മുകളിൽ കയറാൻ പറ്റും. അഡ്വഞ്ചർഡ് ആണ് മാൻ. ഞാൻ
അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറിയതാണ്. ആൻഡ് നോക്കിയപ്പോൾ ആ സാധനം അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ആരുടെയൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ആരും വരുന്നത് എന്താണ് ജോയലെ? അത്ര ഒരു ഏരിയ പോലും ചാടാൻ പറ്റും. Hey, that's what we can do once we're done. What's that? You can teach me how to swim. Oh. You got it. Okay, so എനിക്ക് സ്വിം ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. We can't reach that. Let me check man. എന്താ ചെയ്യേണ്ടി ഇവിടെ? Oh, that's the ladder. Okay. Let me see. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? What? No, okay. ഈ സാധനം വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വരുമോ? Oh shit. Okay. ഓക്കെ, എൻ്റെ ടോർച്ച് ഞാൻ കളയുന്നില്ല. ഇവിടെ നല്ല വെട്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് വേണ്ട. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇത് വലിച്ചെറിയത്തില്ല. ലാസ്റ്റ് ടൈം എനിക്ക് വലിച്ചെറിയുമായിരുന്നു. ശരി, ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടി പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, Alright, just stick to the edge. It's shallow over there. wow, there's another one. Okay, alright, നമുക്ക് പോകേണ്ട ഇത് വഴിയാണ് man. Freezing. Oh shit. Okay. Alright. ഈ ലോക്ക് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും I guess. ഓ, ഇതാണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതായിരിക്കുന്നു എടാ. Another jam door. Okay. Shit. Alright. Give me your foot. Okay. Shit, വരാതെ അകത്ത് സാധനം ഇരിപ്പുണ്ട് man. Damn it. Praise Afsar man. How are you? Praise Ashraf. Oh yeah. What? Oh wait. You okay? Yeah, she's good. Okay, open. They just God. surprised me. Oh shit. Man, I can't wait for those things to be wiped out. Oh, nice. Nice, well done. I already cut the but I don't thought that like attack ചെയ്യുന്ന. Nice, okay. Control ഭയങ്കര weird ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ സ്ലോ ആണ്. And here we go. Another upgrade. അവസാനം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? Alright, reload speed, aim, fire rating, okay. ഒറ്റ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളായിരുന്നു. Alright. Watch your head. Alright. എല്ലാം മുട്ടണ്ട. Okay. Hey, look. Oh, another water. There it is. Yeah. St. Mary's Hospital. Okay. Oh, അതൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. ആൻഡ് ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി എങ്ങനെ വരും? How? Oh wait. Okay, wait. I got an idea. എനിക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാം. നമുക്ക് വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ കയറി പോകാം. നോക്കാം. Oh, there's a fish. Okay. It's not surprising, but Alright, man. Wait. Where on the lid come back to the? Oh, this room, guys.
Alright, wait. I got to breathe here today. Damn. Alright, yeah. Come on, man, this way. Okay. Yeah, there's a dead body or what? It's a dead body. Shit. Okay, എടാ ആ കൊച്ചവിടെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാണ്. ഓക്കെ ഷിറ്റ്. ഇവിടെ ഒന്ന് കാണത്തില്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കാം, ബിക്കോസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരൊന്നും സർവൈവ് ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ. താട്ട് പോകണം, എന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ പോകണം? Okay, I see. Wait. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകാൻ ശ്രമിച്ചാലും പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു. ഓക്കെ നൈസ്, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് വിതൗട്ട് വെയിറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും താട്ട് പോയിട്ടില്ല. എന്തായാലും കാണാതിരിക്കത്തില്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും. നോ റൈറ്റ്, ഞാൻ വെറുതെ ചാടി. ഡാം ഇറ്റ്. ആയിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഗോ. really 1 second, ഇപ്പം വരാം. നമ്മൾ കറക്റ്റാണ് വന്നത് കേട്ടോ. ഐ തോട്ട് ഞാൻ വഴി മാറിപ്പോയെന്ന്. കയറാം. ഓക്കെ സോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ സമയം ആവരായി. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടി ഉള്ളൂ നമുക്ക്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സിറ്റി വാട്ടർ. Oh wait, oh, God damn it. Like ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് അപ്പുറത്താണ് പോകണ്ടേ. So that means അവിടെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടോ? Oh yeah, no. Yeah. Yes, I did. Alright. ഇവിടുന്ന് ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ ആ ഷിറ്റ്, അത് പറ്റുമായിരുന്നു. ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ചാടാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇഡിയറ്റ്. Okay. I ain't making that jump. Alright, വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ സോ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓക്കെ ഗുഡ്. give me a sec. Come on. എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Okay there. I'm on it. Be careful. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു റൂം മിസ് ആയി ലൂട്ട് ചെയ്യാൻ. ഓ റിയലി? വാട്ട്? കയറി നോക്കണം. ഓക്കെ കമാൻ. ആടണോ? ഓക്കെ വെയിറ്റ്, എലി അവിടെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് വരാം. വെയിറ്റ്. ആയിട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ റൂം ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ. ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു റൂം മിസ്സായിരുന്നു. You mean here or? Oh, maybe this one? Access ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Oh, yes. There you go. Shit. Oh, thanks, Monu. Oh man, that's a lot of stand back. Okay. Yep. ഇപ്പോൾ വരാം കൊച്ചു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത്ര ലക്കി ഞാൻ. താങ്ക് യു മനു. Hey, what's up? You chilling here? Okay. I guess വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ, എല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ഗോ മാൻ. Alright. Oh, drum bag, black bullet. Hey, what's up? Oh wait, പുള്ളിക്കാരത്തി ഇവിടെ ലാഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ?
ഞാൻ ആക്ച്വലി പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ പോയി ലാഡർ ഡൗൺ ചെയ്യും പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് കയറാം. Damn ladder broke off the wall. Now what? I'll figure something out. വെയിറ്റ്, ഇതും വെള്ളത്തിൽ കിട്ടാൻ മതിയല്ലോ. യാ വെയിറ്റ് ഇഡിയറ്റ്, തിരിച്ചു വെക്ക്. കം ഓൺ. വെള്ളത്തിൽ പോ, എന്നിട്ട് എടുക്കാൻ നോക്ക്. അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക്? മാൻ, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഓ ഷിറ്റ്. തീപ്പൊരി, വാട്ട്? Nikhil MS, hello, hi, what's up? Alright man, ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി? Oh yeah, okay. എങ്ങനെയുണ്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധി? ഇതിവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് എൻ്റെ പ്ലാനിങ്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ ബോയ്സ്. എന്നാലും ഇവന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ക്യൂർ ആയല്ലോ, അതാണ്. ഓക്കെ, സോ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് ആ ഐഡിയ തോന്നിയില്ലായിരുന്നു അല്ലേ? നൈസ്. Come on. എടുക്കടാ. ഓക്കെ, സോ ഇനി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. Oh man, damn. 3 minutes. എനിക്ക് ഈ ഒരു Let me go ahead and you follow my lead. Okay, right behind you. നല്ല ഒലിക്കൊണ്ടല്ലോ മാൻ. ഡാം, ഡെയിലി വീടല്ലേ വെള്ളത്തിൽ. ഫോളോയിങ്, ഓക്കെ ഗുഡ്. ഓ, പുള്ളിക്കകത്തെ മിടിക്കുക, പുള്ളിക്കകത്ത് ചാടും. അതിനോ Yeah, I told you. Whoa. Okay, come on, jump. You're gonna catch me? I got you. I don't think so. ഈ സാധനം മറിഞ്ഞ് താഴെ വീഴും. See? ഓ ഇല്ല, ഓക്കെ. Didn't even need me. Let's get the hell off this thing. Alright. I thought ഈ സാധനം ഇപ്പം വീഴുമെന്ന്, ബട്ട് വീണിട്ടില്ല മാൻ. ഡാം. അഭിജിത്ത്. What? Oh! Ellie, move. Come on. Hey, hello. Get. Shit. Get up. Do something like that. Oh, come on. Damn it. Shit. Come on. Whoa, no. Oh, nice. Come on. No. Potty. Oh, nice. Oh. What? Oh, shit. Shit. Oh, come on. Where is she? നല്ല പ്രശ്നമാണ് മാഡം. Come on. Hey, move. Oh, come on.
Oh, come on, come on, come on, come on, come on. Shit, 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 shit. Okay, come on, fast, 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 fast. Oh, shit. Oh, she's good. Oh, come on. Hey. Hands in the air! What the freak? She's not breathing. Hands in the fucking air! Shit. What? Ah. Anyways. Fireflies are there. Welcome to the Fireflies. Yeah. Finally. Sorry about that. Look at it. They didn't know who you were. And Ellie? She's all right. They brought her back. You came all this way. How'd you do it? By the way, പുള്ളിക്കാരത്തി എവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തി? She fought like hell to get here. Maybe it was meant to be. Alright guys, so cutscene കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. I lost most of my crew crossing the country. Nikhil MS, hello, hi, Pretty what's up? much lost everything. വെറുതെ And then മനസ്സിലായോ? you showed, What? and Jain, somehow we hey. found you just in time to save her. Hey Jain, what's up? Maybe it was meant Sebastian, to be. hi. Dhanya V, hi. What's up? Take me to her. You don't have to worry about her anymore. We'll take care I of her. worry. Just let me see her, please. Right. You can't. What? She's being prepped for surgery. The hell do you mean surgery? The doctors tell me the cordyceps, the growth inside her, has somehow mutated. It's why she's immune. Once they remove it, they'll be able to reverse engineer a vaccine. A vaccine. But it grows all over the brain. It does. Oh no. Find someone else. There is no one else. Listen, you were gonna show me where she... What Stop. the heck, man? I get it. But whatever it is you think you're going through right now is nothing to what I have been through. I knew her since she was born. I promised her mother I would look after her. Then why are you letting this happen? Because this isn't about me, or even her. There is no other choice here. Yeah, you keep telling yourself that bullshit. March him out of here. He tries anything, shoot him. What the fuck? Seriously? Don't waste this gift, Joe. So ഇനി വരാനുള്ള എപ്പിസോഡ്സ് എല്ലാം പൊളിയായിരിക്കും. നമുക്ക് അവൾ പുള്ളിക്കാരത്തി രക്ഷിക്കണം, റെസ്ക്യൂ ചെയ്യണം. Oh wait. I said get up. Go on. Move. I said move. Give me an excuse. എനിക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Which way? That's my bag. What the fuck you doing? Keep walking. I said keep walking. Ooh, baby. Where's the operating room? I ain't got time for this. Oh shit. Come on. Come on. Where? Parana Dendi. Floor. Alright. The far end. Okay. Goodbye then. Woo. Fun. Alright. That's it.
That's it, boys. That's it. ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഇനി ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകണം. സോ let me know guys. എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത സ്ട്രീമിൽ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ഗൈസ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. Peace.